Okay, let's start today's class. Today we will do the remaining part of the counting figures. Basically, a very few questions are remaining. So only rectangle part are there for today. After that, we will discuss the homework. Actually, the homework I have generated, but I have not shared yet. So today I will share with the classwork also. So So the last part of the counting figures basically it is. So in this session we will do the rectangles. So let's start with a very simple problem. Problem number one. If the figures look like so each small block you have to contain as a rectangles. Okay, remember when the question asked that find the rectangles, then you have to consider each block as a rectangle. If the same question asked as the find the number of squares, then you have to consider the square the each of the block. So this is a general or universal rule you have to follow. So find the number of rectangles in the given figure. So there is a constraint. Remember, what is a constraint? For the square, we cannot combine any two adjacent shapes because it will form a rectangle. But in case of rectangle, we can easily form rectangles by combining the adjacent uh, units or adjacent shapes. So, so let's start with the simple one. First, find it. I will give you to the 2 minutes for it for this problem. After that, I will discuss. Okay. So let's start. Remember, if a block looks like, and if there is a question the number of rectangles, then you have to write like this and add these numbers. Basically 1 plus 2 plus 3 plus 4. How many? The numbers are there. This is 7, 9, 10. Okay. So there are 10 rectangles. That's all. Very simple way. So here also you can write 1, 2, 3, 4. So that means there are 10 triangles, 10 square rectangles. Again you have to consider 1, 2, 3, 4, 5. That means 15. Again you have to consider 1, 2, 3, 4. That means again 10. But remember, this particular block we have considered twice. So ultimately answer will be 10 plus 15 plus 10 subtracted by 2. That means what? That means 33. Only 33 will be the answer because 2 will be subtracted, as we have considered a particular block twice.
Okay. So if I ask another problem, now tell me how many rectangles are there? Right. Okay, एक minute. Just giving a heading, number of rectangles of in the given figure. আচ্ছা তুমি রুট সেভেনটা কিভাবে করেছো? টু ওর প্লাস রুট আগেরটা থ্রি লেখা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। টু প্লাস রুট থ্রি স্কোয়ার সেভেন রুট সেভেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর রুট থ্রিটাকে সেপারেটলি দেখিয়েছো, আবার এইটা কি লিখেছো আবার? ওটা মানে এটা দিয়ে ও মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা আচ্ছা, আর এটা অলসো, তার মানে তোমাকে এই স্টেপটা ফার্স্টে করতে হবে, তারপরে এই স্টেপটা, তারপরে এই স্টেপ, তিনটে স্টেপ হবে। ওয়ান ওয়ান রুট টু, রুট টু ওয়ান, রুট থ্রি, রুট থ্রি ওয়ান, এই ওয়ানটা এতটা বড় হলো। ও না, রুট থ্রি আর টু, হ্যাঁ টু, তাহলে রুট সেভেন, ঠিক আছে গুড। আর রুট সেভেন মানে কত সেটা, মানে এটা মুখস্থ করে নেবে। হ্যাঁ, এই রুট টু, রুট থ্রি, রুট ফাইভ, রুট সেভেন, রুট ইলেভেন, এই অবধি আমাকে মনে রাখতে হবে। এবার হোমওয়ার্কটা লেখো, ড্র দ্য নাম্বার লাইন, ড্র, তাহলে রুট টুটা তো হয়ে গেছে, দরকার নেই, রুট থ্রি হয়ে গেল, রুট ফাইভ আর রুট ইলেভেন অন নাম্বার লাইন। এইবার আমি যদি তোমাকে বলি টু প্লাস রুট ফাইভ, তাহলে পারবে ড্রয়িং করতে। পুরো ম্যাথটা শুরুই হবে টু থেকে, জিরো তারপরে দিয়ে শুরু না করে টু দিয়ে। হ্যাঁ মনে রাখবে, এরকম অনেক সময় দিতে পারে। তোমাদের এক্সাম্পলে নেই, বাট হতে পারে math টা। আচ্ছা, হোমওয়ার্ক যা দিয়েছিলাম হয়েছে? হ্যাঁ। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে গেল। আর একটা এক্সাম নিতে হবে, অনেকগুলো এক্সারসাইজ যদিও, পার্টে পার্টে এক্সাম নিতে হবে, দুটো পার্টে এক্সামটা পুরোটা নিয়ে নেবো, ঠিক আছে? না, তাহলে তাও এটা কম আছে, হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমাদের তাহলে কি কি হলো? রিয়েল নাম্বারস, এটা রিয়েল হ্যাঁ নাম্বার, হ্যাঁ, দিয়ে হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম। রিয়েল নাম্বারস মানে নাম্বার সিস্টেম অ্যান্ড পলিনোমিয়াল, এই দুটো হয়ে গেছে। আর কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির এক্সাম আছে, তাহলে এরপরে কোঅর্ডিনেট এক্সাম, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি স্টার্ট করবো। আর এই কামিং এক্সামে কিছু নেই তো? না, আই থিঙ্ক তাহলে সায়েন্সটা একটু বার করে এবার, এই ম্যাথটাদের পড়িয়ে দিই। ওকে, সি, if I consider 1, 2, 3, 4, then it will 10. If I consider 1, 2, 3, then it will 6. If I consider 1, 2, 3, 4, then it is also 10. So if I add, it is 26. But remember one thing, if we combine these two rows, that means if I combine these two rows, then it will be a square.
If I combine these two rows, also there will be a rectangle, and if I combine all these three, then also we have another one. So one, one, one. So another three we have. So 26 plus 3, that is 29 rectangles in this given figure. Okay. So now moving into problem number 3, or the next problem. So how many rectangles are there in the given figures? All are small blocks are all rectangles. Okay. বৃষ্টি উঠছে, ঝড় উঠছে নাকি? এইটাই। Find the rectangles. Okay. Find the rectangle. Just 1 minute. এখন হচ্ছে প্রবলেম না হয়ে যায় তোমার। এই কি করেছিলাম আমরা? আমাদের আচ্ছা, কোনটা এটা শুরু কোনটা? করো এগুলো। আচ্ছা, এটার আগে আর কি ছিল? এটার আগে তোমার ওই এক্সপ্লোরিং মিক্সচার্স আর মোশন। ওইগুলো হয়ে ওই দুটো হ্যাঁ, কমপ্লিট হয়ে হ্যাঁ, গেছে। ওই এক্সাম দুটোই নেওয়া এক্সাম। হয়নি তো। হ্যাঁ, এক্সাম হচ্ছে তোমার মোশনেরটা, মোশনের এক্সাম। এটা বাকি আছে। হাউ ফোর্স এফেক্ট মোশন অল্প একটু পড়িয়ে ছেড়ে দিই। আগে হওয়ার আগে সরে যাবে। দেখো, পুশ অর পুল ইজ কল্ড ফোর্স বেসিক্যালি। ঠিক আছে? The external প্রবলেমই পড়ে যাবে। প্রবলেমে পড়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে ফোর্স কি একটা এক্সটার্নাল অবজেক্ট বা এক্সটার্নাল ফেনোমেনা, অবজেক্ট বলি না, ফেনোমেনা, যার জন্য কোনো একটা অবজেক্টের বা গুডসের স্টেট অফ মোশন। মোশন চেঞ্জ হয়। সেটা ইদার রেস্ট থাকলে মোশনে যায়, আর মোশনে থাকলে রেস্টে আসে, অর মোশনে স্পিড ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়। তাহলে লেখো ফার্স্ট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ ফোর্স? রাইট ইটস ইউনিট। What is force? Write its unit. এবার এবার ইউনিট বললে সিজিএসএস এই দুটোই লিখবে, ঠিক আছে? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ব্যালেন্সড ফোর্স? গিভ এক্সাম্পল। ব্যালেন্স ফোর্সে নেট ফোর্স জিরো হয়। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আনব্যালেন্সড ফোর্স? গিভ অ্যান এক্সাম্পল। এইবার একদম স্টার্টিং থেকে এই অবধি পড়তে হবে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তুমি ছাদে এনেছো? না, না, ছাতা নেই। বৃষ্টি তো ছিল না যা। তাহলে তুমি এক কাজ করো, শোনো, এই তিনটে কোশ্চেনের আনসার তুমি ফাইন্ড করার চেষ্টা করবে এখান থেকে পড়ে এই অবধি। ঠিক আছে? বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে চলে যাও, এখনো শুরু হয়নি। আর বাড়ি গিয়ে একটা আমাকে টেক্সট করে দিও যে পৌঁছে গেছো, ঠিক আছে? হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দিও, তাড়াতাড়ি করে চলে যাও। মানে এখন শুরু হচ্ছে তো 1 ঘন্টা মিনিমাম, 1-1.5 ঘন্টা মিনিমাম লাগবে। একটু খোলো, তাড়াতাড়ি খোলো। দাঁড়াও 1 মিনিট, আসছি আমি। একদম ঠিক।
Okay, so how many rectangles you have? See, this is another type. You have to write 1, 2, and 2 also. So just add these 1 plus 2 column wise, and also 1 plus 2 row wise. Just add and multiply. So 3 plus 3, that is 9. 3 into 3, that is 9. So here 1, 2, 3, add 1, 2, 3 means what? 6, and 1 and 2 means 3. 6 into 3, that means 18. Here also 1, 2, 3, 4, and it is 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4 means 10, 1, 2, 3 means 6. So 10 into 6, that is 60. Okay. So this is all about the rectangles. Very few questions are there for rectangles. Actually, rectangles is commonly not asked in exam. Uh, in the homework, you can find one or two different types of numerical. I will discuss later on separately. And so if I start the homework number 28, so this is actually no. This figure up to 10 you can find. Actually, these triangles you have to find. I think you can easily find. So all of these already we have done. No new type is there. Okay, figure number 26. If I ask about the number of triangles in the figure number 26, then what will be your answer? Okay, this is not. From the homework, I am giving you the first problem as figure number 26 here. Tell me the number of triangles. See, it is a type 1, 2, that means there are three triangles. It is also 1, 2, that means three triangles are there. Three triangles are there. And there is a common part, this is one triangle.
So if I combine with 1, then we have another one. If we combine with 2, then another one. That means if we combine with this part of the with the common one, then we have another 1 2. So 3 plus 3 plus 1, it is there. And if we combine this 1 and 3, then we have another 2. And if I combine this 3 and this 2, then also we have, sorry, this 3 and this 1, then we have another 2. How? See, if we combine this one and this one, then we have another triangle. And if we combine this one and this two part, second part also, then we have another triangle. So there are two more triangles. There are also, if we combine one and one, then another triangle is formed. And if we combine one, these two, one and three, this one, then we have another triangle. So now we have to check whether is there any more triangles are there, more number of triangles if there. I think there is no more triangle. So it is 3 plus 3, 6, 1, 7, and 4, it is 11. Total 11 triangles. Okay. It is problem number, it is 3. This is problem number 4 for today. This is problem number 5 for today. And this is problem number 6 for today. And now the next one will be problem number 7. Actually, weather becomes very bad after few. I think load shedding will may be occurred at any time. So these things already we have done. This rule number 6 basically we have done. This is also we have done. This also we have done. Square calculation we have done. No more analysis is required. Rectangle also we have done. Okay, circle. How many quadrilaterals? Okay, actually this figure number 78, 79, and 80 is not required at all. Okay. You just do these two problems, figure number 67, 76 and 77. Try to solve. Actually, today we have done the rectangles, counting of the rectangles, few numericals on it, and some questions are taken from the homework, the number 28. And up to this much, I think you can do by yourself. But I would like to take one or two more problems. So finding the square, okay. From finding the square, if I take this one, problem figure number 58. How many? ঠিক আছে, দেখে নিও। আমি কিছু নিউমেরিক্যালস অলরেডি অ্যানালিসিস করে দিয়েছি আর হোমওয়ার্কটা ডিসকাস স্টার্ট করেছি। ম্যাক্সিমাম হোমওয়ার্ক তোমাদের করার মধ্যেই রয়েছে, একটা দুটো একটু ইউনিক আছে আর লাস্ট দুটো ইউনিক আছে, সার্কেলস। ওকে, সো লেটস ট্রাই ইট। Find the number of squares. I think it is on square, right? Yes, it is on square. Find the number of squares present in the figure. And problem number 6 was find number of the triangles. And here it is find the number of the squares. Just to recapitulate the last class.
It is a square, remember. If I combine any adjacent two similar figures, then it will be a rectangle, not a square. So you have to consider only the squares of the given figure. See, if I consider this one, then we have 5. Because this figure you have to know, you have to remember 1, 2, 3, 4, and whole 1. It is a 5 only. It is a square. If I consider rectangle, then you can do 1, 2, 1, 2, and 1 plus 1, 3, and 1 plus 1, 3. 3 threes are 9. If I consider it is a rectangle. And if I consider it is a square, then only 5. And if I consider it is a rectangle, then it is 9. Okay. So now it is 5. And again, if I consider this one, again you have 5. And if I consider this one, then it is only 1 is there. And if I combine any of the two, that means yes, this one may be a square. Yes, it is a square. So this combining different figures, we have another one, but you cannot take as a whole because it will be a rectangle, it is not a square. So I think there are no more, or there is no more triangle, or sorry, square. So 5 plus 5, 10 plus 1, 11, and 1, 12. Only 12 squares are there. 12 squares are there. But if I ask the same question, find the number of rectangles. So if I ask the same questions by asking, suppose it is problem number 8, find the rectangles. Find the number of rectangles. Find the number of rectangles. Then what will be the answer? Try to do.
11. Okay, let me check. See, if I consider as a rectangle, then we have to consider this block as 1. It is another one. It is 2. This is a completely another one. It is 3. So it is 4. It is 5. It is 6. That means you can consider it like a initially you have to consider 1 2 3 and 1 2. So you have to do 1 plus 2 plus 3 multiplied by 1 plus 2. That means what? It is 6 into 3, that is 18. There are 18. Simply you can find 18 but by combining. So if I combine this one, or look into this one, then you can find 1 2 1 2. That means what? 1 plus 2 multiplied by 1 plus 2, that means what? 3 3s are 9. So 9 plus 18, it is 27. Now you have to check again whether any of the rectangles can be made. I think there will be no more rectangles by combining any of the shapes. But you cannot combine these C's as a rectangle because already you have combined. Because suppose your figure looks like, then you have to do this way. That means 18 we have done. Inside this 18, already you have considered all of the possible rectangles with this figure. Now only you have to check these 3 because there are only a division. So 1 2 1 2, so 3 into 3, that is 9. So 27 rectangles are there if I consider it is a rectangle. Otherwise, if it is a square, then only 12 squares are there. Do this homework uh, thoroughly and very cautiously. There are lots of problems. Total 75. This 75 is mandatory. Actually, the circles, quadrilaterals, straight lines are not asked generally. But I am suggesting you to do the circles only. Okay. So after performing these 8 problems, I will move into the last part of the counting figures. It is circle. Now tell me how many circles are there. Actually, you have to do analytically. There is no shortcuts here. Just your observation power. This problem will check your observation power. Nothing else. So this is problem number 9 for today. How many circles are there? Huh? 12 circles, the right answer. Exactly, you have to do like this. That is the analytically you have to do. There is no more shortcut. And if I ask this one, how many circles are there? It is problem number 10 for today. Right.
25 circles. But this type of numerical generally not asked. You have to focus up to homework number 75. Okay, so I will send the answer key separately, not answer key, actually answers. There is no option, so just you have to uh, find the numbers and you have to check with the answer key. Answer key means answers. Whether okay, actually this part are remaining only for the counting figures. Initially, we have marked a few, I think, uh, 30, yes, total 14 chapters. Out of this basic 14 chapters, we have done the first one today. Today means up to this much we have done. That means the first one we have completed. Then I will move into syllogism series, order ranking, code decoding, calendar, and rest all. So it will be completed the your reasoning part. First chapter of the reasoning. Okay, I think today it is not a good choice to start the new chapter, though there is several times remaining for today. But I think you can start the homework uh, after completion or after this classwork. So start doing your homework. I will announce the next day. Okay, next date in group. Okay. Uh, okay, I think we can stop here today. Okay, you can leave.